To well, good afternoon, Blaine County. Good afternoon. This is Luis Alberto Lecanda coming right with you with episode number 2 of the Blaine Recovery Series. And today we have a very special guest here. We have Mr. Carlos Tellez from Mountain Rides. He's the maintenance and facilities manager over at Mountain Rides, doing some really important work. So we're going to be getting some great information from Mr. Tellez today, and I'm definitely looking forward to this episode. So with that, buenas tardes a todos en Blaine County, en condado de Blaine. Tenemos pues una persona muy especial aquí con nosotros. Hoy tenemos al señor Carlos Tellez, que es el jefe, ¿no? El jefe de mantenimiento y instalaciones en Mountain Rides, un servicio muy importante aquí en el valle que pues nos ayuda pues con la transportación cuando vamos a trabajar o vamos a la escuela. Y pues va a ser un episodio con mucha información que nos va a dar hoy. Y pues aquí estoy muy contento, vamos a tener un buen episodio hoy. Pues señor Tellez, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo y cómo está tu familia? Mr. Tellez, welcome to the program there. First off, how are you doing and how's your family doing? I'm doing pretty good. Estoy muy bien y mi familia está muy bien. My family is fine. They're doing well. That's great to hear. We definitely can't take that for granted, so I really like hearing that. And so, one of the things I really wanted to talk about today is that just to get a good idea in terms of mountain rides and what's happening, there. It's such an important part of our daily lives, and I wanted to see what your normal kind of routine looks like over at Mountain Rides. Pues mi pregunta es para usted, señor Tellez. ¿Cómo, pues el Mountain Rides es pues servicio muy importante para nosotros? ¿Cómo se ve tu día de día? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo pues ahí en la organización de Mountain Rides? ¿Nos puedes dar un poco más de información para que podamos ver? Sí, claro. Cuando llego, reviso la computadora para ver qué clase de servicios necesitan los autobuses y para revisar que tenga todos los fluidos que necesito para dar el mantenimiento y pues revisar que todo esté bien. Yeah, when I got here, first thing I do is check the computer and see what popped up for service, any service that is due, and make sure I got every fluid that I need to complete the services. And that's pretty much what I do in the morning. And through the day, I just keep going whatever comes up. We never know what's going to come up. I think that must be an important, exciting part of the job there that you have as the maintenance and facilities manager of Mountain Rides. Has your inquiries or the job task volume, has that increased lately, or is it maintained about the same? Pues mi pregunta es, pues obviamente cada día se ve que hay otra cosa diferente de hacer, ¿no? En estos meses, en estas semanas, ¿han cambiado el volumen de actividades que necesitas hacer el día de día? ¿Cómo se ve ahorita? Claro, disminuimos el servicio un poco al principio porque cuando empezó la pandemia, pero ahorita el mantenimiento que tenemos deberíamos estar durante Slack y estamos cerca del mismo tiempo de servicio. Okay. Porque aumentamos el servicio para el fin de semana. We cut service just a little bit when the pandemic started, but then when we went into Slack, we add services for the weekend, so it's every hour. So it looks like you're logging every hour. You have maintenance to do on an hour basis there. It seems like it's definitely very active at this point in time. So escucha que pues obviamente cada hora estás checando y pues obviamente hay mucha actividad hora por hora, ¿no? Sí, claro, che, estamos constantemente revisando y se está viendo para ampliar el servicio a como vaya dictando el ridership
la gente. Sí, sí. Well, yeah, we check in daily, and we try to adapt how the ridership is been increasing. So at the same time, we're going to be increasing, try to go back to normal Okay. at one point. Yeah, normal. We want normal, right? Can't wait for that. But let's talk about our current state right now, that during the COVID epidemic, right? Let's talk about that. We definitely want to hear, I know the viewership wants to hear a little bit about that. How has mountain rides responded to the COVID epidemic? Obviamente, pues todos que nos escuchan, nos vean aquí en las redes sociales, quieren saber sobre en este momento, el epidémico que hay en COVID. ¿Cómo ha respondido Mountain Rides con todo que hay en este momento, en este tiempo de nuestra vida? Sí, lo primero era mantener los choferes libres de cualquier contagio. Y lo que hicimos es empezamos a subir los pasajeros por la puerta trasera y quitamos quitamos el fare free. Ahora el autobús pueden usar el autobús sin pagar nada. Ajá. Y se va a quedar así hasta que cambien las cosas. What we did, we started loading passengers from the rear door, and we removed the fare, so the bus is free. Okay. Nice. And so, so it looks like there's definitely been some policy changes there, and loading from the rear door. There seems to be a little kind of a partition, or at least a kind of a rope barrier between the ridership area and the driver area there. So those are some changes there in terms of like what Mountain Rides has implemented, correct? Pues obviamente explicaste unas cosas que son diferentes en este momento. Hay como una cinta, o los pasajeros están entrando y saliendo del camión del segundo puerta de atrás, y luego la otra cosa es que hay como un cinta que está separando pues los pasajeros con el chofer, ¿no? Esos son los dos cosas. ¿Qué más están haciendo? ¿Cómo están, qué más cosas están haciendo para mantener pues salud los choferes? So one question I have is, what else has been implemented in place to make sure that the bus drivers have also maintained, can remain safe and healthy during their work hours or shift? Yes, what we've been doing, we've been supplying the drivers with hand sanitizer, wipes, so to disinfect all around the area, and we've been disinfecting buses, and and that's what we've been doing. Hemos estado dándoles a los choferes sanitador para las manos para que se limpien, y les hemos dado de esos wipes para desinfectar todas las áreas alrededor, el volante donde ellos tocan. Mm-hmm. Oh, nice. Yeah, thank you for sharing. Thank you for sharing that. I really appreciate that. It really gives good insight in terms of what is going on to basically keep the bus drivers really safe and healthy at this point in time. Pero gracias por explicar eso. Obviamente son cosas importantes para mantener la salud de los choferes. Yo he visto que pues el volumen de los camiones han cambiado, han bajado, ¿no? Han bajado y cortado la frecuencia que camiones corren. Tengo una pregunta sobre eso. ¿Han recibido los conductores o los choferes un salario reducido? ¿Qué hizo o qué está haciendo Mountain Rides para mantener pues los pagos de los choferes que expectan? So my question is, I've seen that the volume of rides of bus stops, the frequency of those stops has reduced, and I'm just thinking about like the impact on the economic kind of livelihood of
the bus riders, have they been impacted? Have they been reduced the amount of time or wages for that, or what type of things have been open for them to receive some maybe equal compensation because of the reduced frequency of bus stops and bus rides in the valley? Yes, the drivers, they get a PTO match, which is the amount of vacation that they get every paycheck. Mountain rides is matching up. So if they work in only like 20 some hours, they still get paid 30 some, whatever is the match. Ah, So that was to keep all the full-time employees employed. Well, lo que ha hecho Mountain Rise para mantener todos sus empleados es las vacaciones que juntan por cada que se les paga, se las está haciendo igual Mountain Rides para que les paguen otro tanto igual de lo que ellos están juntando de vacaciones para mantener empleados a todos los choferes que tienen el tiempo completo. mm-hmm. So it's well, so with that allows, if for example, if a full-time bus driver is not a full-time bus driver goes with reduces their driving time, does that open up maybe like more hours for like a part-time bus driver? I'm just kind of thinking about here, like what happens to the part-time drivers? Are they able to kind of add hours because of the reduced hours of the full-time bus driver? Just curious, completely curious about that. Yes, usually the part-time drivers, they work only during the winter, and they get laid off. Most of them, they got a job for the summer, so they just come and drive. The drivers that we keep in is the full-time and the full-time seasonal. Ah, got it. Okay. That completely makes sense there. And shifting to the ridership, the actual bus riders, the guests of those that take and transport, do use public transportation, use mountain rides as their mode, the primary form of transportation. My question is, and I want to really get into specifics here, is how clean are the buses? Can the public feel comfortable about riding the public buses right now? Pues me pregunto, pero la pregunta que tengo es que para todos que se suben en los camiones de mountain rides, quiero hablar sobre la limpieza de los camiones, pero ¿qué está haciendo Mountain Rides en este momento para mantener, para que el público se puede estar confortable, pues subirse en un camión de Mountain Rides? Sí, lo que hemos estado haciendo, estamos desinfectando, le pasamos la aspiradora a los asientos, desinfectamos las paredes, usamos todos los químicos aprobados por la FDA y OSHA para desinfectar el autobús, donde todas partes donde las personas tocan, como el asiento, la parte de los asientos, los desinfectamos, todos los rieles, las puertas, las ventanas, alrededor del área del chofer, todo está desinfectado. What we've been doing is disinfecting everything that any rider or any person touches. We use all our products approved by the FDA and OSHA, and that's what we vacuum the seats. We disinfect the rails, doors, walls, windows. That sounds pretty comprehensive there. So I have two questions surrounding that. One is how frequently that goes into place and that is done, and then also the other question is the cleaning solution there. It sounds like it's a heavy duty cleaning solution. Can you go a little bit more into that as well? So mi pregunta es cuando limpian, ¿cuántas veces al día o el 24 horas limpian? Y la segunda pregunta es, la solución que están utilizando se ve que es algo muy, tiene mucho efecto, ¿no? Mucho efecto para la limpieza. ¿Nos puedes dar información sobre eso también?
Sí, lo que hemos estado haciendo, limpiamos autobuses cada que vienen aquí. Algunos es en la mañana, algunos es a mediodía. Y la solución que hemos estado usando es la solución que usan los hospitales, que se llama Virex TV, Virex TV. What we've been doing is we clean the buses and disinfect it in the morning, and then some other buses around midday. And we've been using the supply the hospitals use Virex to disinfect. Excellent. So you're using like a hospital grade cleaning solutions for cleaning the buses. Obviously, that is absolutely impressive. And I think with that, I feel pretty confident that it's getting a lot of everything pretty much disinfected, and so it makes me feel pretty comfortable to know that some heavy duty cleaning solutions are being used for the buses there. So, pues quiero decir que pues obviamente la solución que están utilizando es algo que hasta los hospitales están usando, y pues para mí eso es una cosa muy muy bueno porque me da mucha confianza para entrar y utilizar los camiones. Y pues y también, como dices, mediodía, están limpiando mediodía o temprano en la mañana, y pues se escucha muy bien que están haciendo las cosas muy frecuente con eso. So that's great on there. So just a little bit talking about going back to the cleaning protocol there. You mentioned it was a morning and also noon time there. Is that just pretty much the set schedule at this point in time? Morning, some at midday. Can you elaborate a little bit more into that? Y pues la pregunta que tengo es que dijiste que era en la mañana, en mediodía. Sí, que danos más información sobre eso, por favor. Sí, claro, los autobuses que llegaron aquí del día anterior son los que se hacen en la mañana, y luego los que vienen de medio para acá se hacen al mediodía. Y se hacen durante todo el día hasta las 4 de la tarde, que es cuando se termina y se va nuestro persona que lava los autobuses. Just what we do, we clean the buses the day before we're out, we clean them the next morning. And buses from that come from Bellevue, we do it during the day. And we keep doing it until the bus washer gets out, which is 4 o'clock, 5 o'clock. Okay. Excellent there. So, just transitioning in terms of just the overall picture here of how Mountain Rides has been working with the state of Idaho and the county. Is there constant communication between the two? What type of I guess influence through either regulation or mandates has the state and county been influencing Mountain Rides, and how's that response been going back and forth? So la pregunta que tengo es obviamente hablando sobre la página pues grande, ¿no? ¿Cómo está trabajando Mountain Rides con el estado de Idaho y el condado? ¿Cómo está, qué tipo de regulaciones hay? ¿Cómo está la comunicación ahorita con los dos, el estado y el condado? Sí, casi todos los días estamos hablando constantemente con ITD porque tenemos que seguir sus guías de ellos y también con el condado, pero regularmente el condado sigue las del el estado. Okay. Y nosotros seguimos también las dos, y principalmente ITD lo que ellos nos digan para saber cuáles son los protocolos de limpieza, del distanciamiento, y de todo lo que están constantemente diario haciendo que lo que está diciendo la CDC. Yes, so Mountain Rides is almost daily in contact with the state ITD because we follow their guidelines and checking on updates, what is being changing, the distancing or whatever they come up on daily basis with the different updates. Excellent. Constant communication. That's good. That's really good to see. There, my question, for you in terms of a follow-up there is,
I guess like kind of asking for you to look in the crystal ball here. Um, and so, what do you think? What do you think it will look like after the state changes? The social distancing, the stay-at-home, order there. What's that going to look like um, for riders of mountain rides in the bus? Do you think it's going to be something that's going to be like a maybe phase usage, of kind of social distancing, keeping ridership capped at a certain point in time, at all points in time, to kind of transition into normalcy? What do you think that'll look like? So mi pregunta es obviamente es nos puede dar información sobre el futuro. ¿Qué crees que va a pasar en el futuro para que estamos llegando a pues época normal, ¿no? Van a ser cosas por paso a paso para hacer para implementar algo despacio para llegar a una posición normal, como tener como un máximo de gente que puede estar en un camión. O qué son las cosas que crees que puede pasar en el futuro de hoy hasta el día normal? Sí, claro, desde ahorita lo estamos implementando, que solamente cierta cantidad de personas pueden subirse al autobús por el distanciamiento. Y no creo que vaya a cambiar hasta que haya una vacuna, ¿verdad? Porque va a seguir y pues no creo que pronto se vaya a hacer lo normal. Yes, well, we're already implementing a limit, how many persons can be riding on the bus, because distancing. So, and I don't think things are going to change anytime until there's a vaccine and we're sure that nobody will be, infected. Got it. Yes, absolutely. Very, very difficult to kind of forecast the future there. So you took a stab at it. So thank you for sharing your thoughts on that. I guess I have a question for you here. Does your family ride the bus? Do they are they riders of mountain rides? Mi pregunta es, ¿tu familia también toman el camión de mountain rides? Yes, when it's possible. Sometimes, like me, that I work real early and I can't take it, but when it's possible, yes, we do. Awesome, very great. Sí, claro. Cuando se puede lo tomamos, y cuando es que a veces trabajo muy temprano y no se puede tomar, pero cuando es posible sí lo tomamos. Nice. I obviously was switching a little bit of gears there in terms of that, because I'm obviously very, very curious of how long you've lived in Valley, and if your family has always been using mountain rides for their main form of transportation. Has your family been here for extended period of time, for a long time? And how about yourself? Have you lived in the Valley here for quite a while? I've been living in the Valley for about 14 years. Mm-hmm. Yeah, and my family, my wife, she's a little bit longer than me here. Okay. And yeah, my dad used to live here. He already retired, but he lived here, a long time ago, when he told me that when, like Golden Eagle used to be a alfalfa field in Woodside. Okay. So all alfalfa, it used to be all just alfalfa fields in Woodside, huh? Nice. So you're giving us so you're obviously giving us some insight in here in terms of what the valley looked like before. Y obviamente nos está dando información sobre cómo se vio el valle antes, ¿no? Ya como 15 años atrás. What else have you seen in terms of just changes of the valley? ¿Qué más has visto sobre los cambios en el valle? The demographics have been changing a lot. I see a lot of more Hispanic people. Sí, he visto muchos cambios los demográficos, de mucha gente más hispana que vive aquí en el valle. Have you seen more or less like agriculture? Obviously, you talked about the alfalfa field too as well. Have you seen like more reduction in just like agriculture within this valley during that time? Mi pregunta es que si en este tiempo de 15 años a presente, si has visto
con menos agricultura aquí en el valle. How's that change been? En realidad, pues, desde que yo llegué, casi ha sido lo mismo. No he visto muchos cambios en eso, pero sí, sí han habido donde ya han construido casas donde antes no había. Yeah, I have seen very few changes since I moved here, but yeah, I can see the housing is being growing. Absolutely, yes, absolutely. So one of the things that I really want to ask you, you've been here for 15 years. Your father, has been here much longer. There, my question for you is like, how has what brought you into the valley here? What brought you into the valley? Was there a specific joining your father? Give me some insight here. I'd love to hear about that story. ¿Cómo llegaste aquí en el valle? Aquí tenías tu papá que vivía, pero ¿qué era pues, la motivación para llegar y vivir aquí en el valle? Danos un poco de cómo todo funcionó, cómo todo llegó aquí en este momento. Sí, claro, resulta que una vez vine a visitar a mi papá y yo no conocía aquí porque antes vivíamos en California, pero como él se vino para acá, vine a visitarlo algún día, una vez y me gustó mucho aquí. Ya tenía suficiente de las ciudades grandes y por eso. We used to live in California, so my dad moved here to Idaho, and I came once to visit. And yeah, and I did like the town. I mean, I think I had enough of those big cities. Nice. Small town living here. Beautiful. Can you, just to kind of land this plane over here, and wrap it up here for one of my last questions here. And I do want to ask you this question. You've been here, lived here 15 years, plus. You've seen a lot in the valley. You've seen a lot of the community as well, and you understand the culture. You observe the culture here. My question is, during this tough time right now, do you think are we? I want to ask you, are we going to persevere here? Are we going to persevere through this tough time? We see, it's a very difficult time during this entire last like a few months here. But how do you think that we as a town will get through this? Mi pregunta es, ¿cómo obviamente has visto aquí en nuestra cultura aquí en el Valle, el Condado Blaine, por unos 15 años más? ¿Crees que qué podemos hacer todos aquí para sobresalir este tiempo que está poco difícil? ¿Nos tienes unas cosas de decir para el público para que podamos seguir luchando y seguir saliendo saliendo aquí de este momento? Ay, pues, ¿qué será? Es que es un tiempo duro y pues lo único que podemos es tratar de hacer lo mejor que podemos, hacer lo mejor que podamos y esperar que el gobierno siga con esta ayuda que ha dado en ese tiempo duro para poder seguir saliendo adelante. Yes, what we can do is just do our best and hope for the best and hope that the government keep giving us this help that it's been doing so far, and yes, hope for the best. Absolutely, and just to kind of just to wrap it up and provide individuals with resources here. One thing to note is that we as a county, don't think that you're alone here. We have there in the county there's a tremendous amount of resources to tap into. One of the places to look for resources is blainerecovery.org, and we've centralized a lot of the resources, the public resources available in that site. So again, you are not alone here. If you're having a really difficult time, go to that site. There are a tremendous amount of different organizations and nonprofits that have listed what resources they have. Definitely reach out to others here. Definitely united, we'll all get through this. Una cosa que quiero decir es que gracias por tu mensaje ahí.
Pero también es importante que no estamos aquí solos en este momento. Hay recursos aquí en el condado de Blaine y uno de los áreas para ver dónde son los recursos, están los recursos, es la página de internet que es blainerecovery.org. blainerecovery.org. Y esa página tiene todos los recursos aquí en el condado. Puedes llamar, hay muchas organizaciones que tienen su información ahí. Y pues, por favor, utiliza esos recursos, llame a otras personas, no están aquí haciendo todo esto solo, porque unidos estamos más fuertes y nos podemos apoyar así si estamos unidos. Mr. Carlos Tellez, I really appreciate your time. You gave us some important information in terms of just the health protocol that the Mountain Rides is following. Really appreciate everything that you're doing with Mountain Rides in terms of public health safety there. Señor Carlos Tellez, muchas gracias por su tiempo. Obviamente nos dio mucha información sobre a la limpieza de los camiones. Yo ya tengo confianza que todo va a estar limpio porque tú estás dirigiendo este tipo de programa para que todos nosotros mantenemos muy bien salud. Thank you so much. We're wrapping up here. Carlos Tellez, do you have anything else to say before we say goodbye to our viewers today? You're very welcome, and muchas gracias a todos. Absolutely. With that, everybody, have a wonderful day, and we'll see you soon again. Next episode. Bye-bye.